Καλημέρα. Δώστε μου λίγα λεπτά. Πριν λίγο ξύπνησα. Έχουμε φτιάξει και φραπεδούμπα. Για να βαστίξουμε τώρα. Μισό λεπτάκι. Ξεπάγωσε η κόλαση, λέει το πρωτοσέλιδο. Καλημέρες, καλημέρες. Παρασκευή 16 ο μήνας. Υπό normal συνθήκες θα έπρεπε να έχει βγει review σήμερα, αλλά μόνο normal δεν είναι συνθήκη με αυτό το παιχνίδι. Βασικά μια χαρά normal είναι, αλλά το θέμα είναι εσύ πώς το προσεγγίζεις. Λοιπόν, θα δούμε λίγο το Banishers. Δεν το έχουμε δει καθόλου. Βασικά το έχουμε δει στο 2ωρο που ανεβάσαμε της εισαγωγής, αλλά θα τσεκάρουμε τώρα κανονικά gameplay παίζοντας στα λίγο πιο προχωρημένα στάδια του παιχνιδιού, για να πάρουμε μια καλύτερη ιδέα περί τίνος πρόκειται. Θα δούμε mid to late game αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, καλημέρα, PSX Lover, Γκάτο, Αδέμονα, Πάρη, Γιώργο. Τι πάθαμε χθες βράδυ, Πάρη, δεν ξέρω. Χθες βράδυ παίζαμε Helldivers με τον Νικόλα και τον Αλέξανδρο. Και κάποια στιγμή θα το τελειώσω και εγώ αυτό το παιχνίδι, να γράψω γι' αυτό. Έχω κλείσει 40 κάτι ώρες. Α, για το Xbox. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα βγάλετε εσείς για το Xbox. Βγήκε ο άλλος και είπε και δεν είπε τίποτα στην ουσία. Αυτά στο webcast. Εγώ δεν είδα τίποτα, ό,τι μου πάνε. Λοιπόν, για να ξέρετε τι θα δείτε σήμερα, θα δούμε τον Banishers σε προχωρημένο στάδιο. Είναι mid to late game το παιχνίδι. Θα κάνουμε ένα main mission και από εκεί πέρα, αναλόγως τι και πώς, δεν θα προχωρήσω την ιστορία δηλαδή πολύ. Θα δούμε σίγουρα ένα main mission και από εκεί και πέρα, ανάλογα τι haunted cases θα ανοίξουν. Στο PS5 παίζω, Πάρη. Μιας και ρώτησες. Να πούμε εδώ ότι το παιχνίδι στο PS5 φοράει πάρα πολλά ρούχα και κινείται λίγο αργά στο χώρο. Δηλαδή ακόμα και σε performance mode φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το παιχνίδι ζορίζει λίγο.
κοιτάξτε τώρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα μπορούσα απλά να τρέξω, να το βάλω στην τελευταία δυσκολία το παιχνίδι, στο story mode που το λέει, το very easy δηλαδή, και να τρέξω μόνο τα main objectives, το main path ας πούμε, δηλαδή παίζοντας ένα απλά κομμάτι του παιχνιδιού, και να έχουμε βγάλει review σήμερα. Αλλά το παιχνίδι ως action RPG που είναι, βασίζεται κατά κύριο λόγο στα haunting cases κάθε περιοχής, όπου τα haunting cases είναι και τα quest ουσιαστικά, όλα ξεχωριστά, όλα έχουν τη δική τους ιστορία, όλες είναι ωραίες ιστορίες, κανένα παράπονο δεν έχω στο συγκεκριμένο κομμάτι, και αυτός είναι μάλλον και ο λόγος που απλά απολαμβάνω να παίζω και δεν βιάζομαι να το τελειώσω. Ο χάρτης του είναι ένα θέμα ακόμα, ο οποίος χάρτης του δεν το λες και μικρούλι, είναι μεγάλος, είναι όλο αυτό εδώ, σε full zoom out, με τις φωτιές στα rest point να χρησιμοποιούνται και εν είδη fast travel. Απλά η βλακεία είναι ότι μπορείς να κάνεις fast travel μόνο από φωτίτσα σε φωτίτσα, δεν μπορείς να ανοίξεις απλά το χάρτη σε οποιοδήποτε στιγμή και να πατήσεις πάνω σε μια φωτίτσα και να τηλεμεταφερθείς εκεί. Οπότε έχει αρκετό περπάτημα το παιχνίδι, έχει αρκετό backtracking το παιχνίδι, εάν θες να το ψάξεις στο σύνολό του και όχι απλά να πεις ότι θα το κόψω ευθεία και ok, τερμάτισα. Έχει μια ελαφριά Metroidvania, ας το πούμε, λογική και στο χάρτη του σίγουρα, αλλά και γενικότερα στο σχεδιασμό του κόσμου του, από την άποψη ότι όταν φτάνει σε κάποια κορυφώση, ας πούμε, της πλοκής, μαθαίνει νέες κινήσεις η Άντεα, πράγμα που σημαίνει ότι εμπλουτίζεται το Evolution Tree με νέες κινήσεις, όπου εκτός από τη μάχη ξεκλειδώνουν και περιοχές που μέχρι πριν ήταν κλειδωμένες. Ο χάρτης γενικά θα σας απασχολήσει για όσους σκοπεύετε να παίξετε το παιχνίδι συνέχεια, και είναι λίγο κρίμα ότι χρειάζεται να πατήσεις, για να ανοίξει ο χάρτης πατάς το αριστερό στο D-pad και έχει κλάσματα του δευτερολέπτου που λαγκάρει για να ανοίξει, και αυτό συμβαίνει και στο zoom in, zoom out. Τουλάχιστον χθες που έπαιζα 8 και βάλε ώρες, είχε αρχίσει λίγο να μπρικάρει το πράγμα. Πολλά συμβολάκια, βασικά πολλά συμβολάκια, ναι, ok. Απλά σου λέει που είναι τα rest point, που υπάρχουν κάποιες φωλιές από specters που πας και για να πάρεις πρώτες ύλες αν θες να παίξεις ξύλο εκεί, που υπάρχουν σεντούκια κλειδωμένα που ανοίγουν με ειδικά κλειδιά και τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα πάμε βόρεια, πάνω από τα The Mire Marshes, σε ένα βουνό για το Fort Jericho. Το World Completion σε κάθε περιοχή είναι να βρεις όλα τα σεντούκια, όλα τα cursed σεντούκια, όλα τα lost σεντούκια, να κλείσεις όλες τις φωλιές, να σκοτώσεις όλα τα elite, να σκοτώσεις όλα τα swords bosses, να κλείσεις όλα τα void bridge, έχω ένα unknown που δεν ξέρω τι είναι, να πάρω όλα τα soul grabber, τα οποία είναι κάποια άσπρα αντικείμενα που μπορούν να βρίσκονται κρυμμένα στο χώρο και τα βαράς με το τουφέκι, να βρεις όλους τους θησαυρούς, να βρεις όλα τα altars που προσθέτουν μόνιμα upgrades στα attributes και να πάρεις όλα τα collectibles. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι ακριβώς open world game, φίλε Μούσο, είναι wide linear game, στα πρότυπα του God of War, ας πούμε. Δηλαδή ο χάρτης δεν είναι ανοιχτός από την αρχή, είναι με ομίχλη και ξεκλειδώνεται σταδιακά, πηγαίνοντας από κομμάτι σε κομμάτι. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα που βλέπεις εσύ ανοιχτό
δεν είναι ανοιχτό από την αρχή. Ξεκινάς από εδώ κάτω από την παραλία και σιγά σιγά αρχίζεις και ανακαλύπτεις ένα-ένα τα κομμάτια, όπως ήταν και στο Elden Ring, ας πούμε. Απλά τι γίνεται με το που τελειώσεις κάποια κεντρική ιστορία και σε πάει μετά στο επόμενο κομμάτι της κεντρικής ιστορίας, τελειώνοντας ένα κομμάτι της κεντρικής ιστορίας, μπορείς να επιστρέψεις πίσω σε περιοχές που είχες ήδη παίξει, διότι ανοίγουν νέα haunting cases με άλλους NPCs όπου καλείσαι να λύσεις, και βέβαια υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από την αρχή, εν είδη Metroidvania πάλι λέμε, όπου πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά abilities όπως είναι το Ensnare, ας πούμε, το Outburst ή το Leap της Antea, για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Οπότε έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Anyway, πρώτη φορά έρχομαι εδώ στα χιόνια. Είπαμε πάμε για ένα main quest τώρα. Δεν θέλω να σποιλάρω πολλά από την ιστορία, αν και στο σημείο που είμαι δεν μπορείτε να καταλάβετε και τίποτα. Απλά να δούμε λίγο πώς παίζει ο τίτλος σε πραγματικές συνθήκες. Από εδώ σίγουρα δεν περνάει. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω γράψει 47 ώρες Greek Agent. Σύμφωνα με το ρολόι του PlayStation 5. Να πούμε εδώ ότι το κατέβασα πάλι λίγο στο normal τη δυσκολία, απλά για να το τρέξω λίγο πιο πέρα. Το είχα στο hard και από το normal και πάνω η αλήθεια είναι πως αυτό το έστω και ελαφρώς RPG κομμάτι που έχει το παιχνίδι, καλό είναι να του δώσουμε σημασία, διαφορετικά τα πράγματα ζορίζουν αρκετά. Δεν είναι για το Θεαθήνα δηλαδή το όλο σκηνικό, και τα ρούχα σου θα πρέπει να τα κάνεις upgrade εάν έχεις πρώτες ύλες, και ποια ρούχα θα φοράς έχει σημασία, γιατί δίνουν και attributes αλλά και passives. Ειδικά τα passives είναι πολύ σημαντικά, διότι αν βάλεις όλα τα κουτάκια του puzzle σε μια σειρά, δηλαδή τα ρούχα σου και τα skills που θα επιλέξεις στο Evolution Tree, φτιάχνεις διαφορετικούς τρόπους στο πώς θα παίζεις στη μάχη. Δηλαδή μπορείς να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στα manifest, δηλαδή τα spells που κάνει η Antea. Μπορείς να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στο melee τρόπο παιχνιδιού που παίζει ο Red, με πάρεις και αποφυγές. Μπορείς να δώσεις μεγαλύτερη, αν θες, έμφαση στο του Fake, να το κάνεις πιο δυνατό. Έχει τέτοια πραγματάκια. You're done. Παρόλο που χρειάζεται να ανοίγω συνέχεια το χάρτη, εμένα ο κόσμος του και ο σχεδιασμός των επιπέδων του μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει κατά έναν τρόπο Metroidvania παιχνίδι, όχι ίσως στο βαθμό που ήταν το Jedi Survivor. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, μωρέ πρωινή που είστε. Αλλά επειδή χρειάζομαι συνέχεια να το συμβουλεύομαι για να δω πού βρίσκομαι σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με το χώρο, γιατί πέραν του ότι παίζει συνήθως μέσα σε δάση, αλλά είναι και έτσι το level design σχεδιασμένο που ανά πάσα στιγμή δυσκολεύεσαι να προσανατολιστείς
Καλά, δεν χάνεσαι. Το waypoint επάνω κάνει τέλεια δουλειά. Δηλαδή, άμα βάλεις ένα σημαδάκι που θα τα ακολουθήσω, θα φτάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθείς. Απλά, αν το αφήσεις λίγο ελεύθερο να παίξεις χωρίς να συμβουλεύεσαι το χάρτη, είναι τόσο πυκνό το level design του, με το verticality, με τα shortcuts, με τα κρυφά περασματάκια που δίνει, που δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς που βρίσκεσαι σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τον κόσμο. Είναι λίγο... Εδώ, ας πούμε, που έχει fog, δεν μπορεί να προχωρήσει ο red. Θα πρέπει να το γυρίσω στην άντεα και να βρω την πηγή που βγάζει αυτό το fog για να μπορέσω να συνεχίσω. Yes. Nearby. Από εδώ μου δείχνει. Δεν μπορεί να είναι. Α, από εδώ. Α, καλύπτει μεγάλο εύρος. Your funeral. Σαν να μου καραγκιόζει. Γιατί αυτό καθάρισα τώρα αυτό. Να ανοίξω το χάρτη να δω πού ακριβώς βρίσκομαι. Οπότε για αυτό το χώρο εδώ. Α, και μετά αυτό είναι εδώ τώρα, αφού καθάρισε. Να πάω τείχο αριστερά να το ψάξω. Okay. Ναι, Σιλβάνα, ισχύει. Και εμένα μου θύμισε και λίγο τα πρώτα δύο Witcher. Για κάποιο λόγο. Αλλά το στήσιμο τώρα αυτό της κάμερας και η κίνηση λίγο του χαρακτήρα στο χώρο θυμίζει αρκετά τον Κράτος από τα νεότερα God of War. Και γενικά να ξέρετε, εντάξει, τα waypoints τα έχω για να ξέρω που πρέπει να πάω, αλλά ψάχνω τα πάντα, δηλαδή ναι. Έσβαζα ένα μήνυμπος, επειδή έτσι μπορεί, ξέρω εγώ. It's about to strike. Be ready. Όπα. Wasn't your first. Και μου έδωσε νέο Decoction, έστω φλάσκ. Το οποίο είναι αυτό. Health Recovery 120, Spirit Recovery 135, Wisdom Growth και Persistence δίνει. Και το passive είναι Hitting an enemy with the third punch restores 6 Spirit Point. Ναι, αλλά αυτό που φορά μου δίνει και Vitality. Αυτό θέλω το Vitality. Αυτό μου δίνει Wisdom και Wrath, δηλαδή μου κάνει πιο ισχυρά τα spells ουσιαστικά.
που χρησιμοποιεί η Αντέα, τα manifests όπως τα λέει εδώ, και τα μπουκέτα να πληρώνουν spirit points, που εντάξει spirit points που έχω τρόπους να αναπληρώσω. Θα συνεχίσω με αυτό. Your last. Aye, thank you. Είχε ένα nest. Τα θυμάστε τα nest από το Witcher? Κάτι τέτοιο γι' αυτό. Εντελώς προαιρετικό σκηνικό, απλά το βρίσκεις μπροστά σου, αν θες το κάνεις. Ουσιαστικά πας εδώ και κάνεις ένα ritual. Βρίσκεις μέχρι και 5 ritual. Ένα είναι για να κάνεις travel στο void. Ένα είναι για να βγάζεις οίκο νεκρών και να τους ακούς για στοιχεία. Ένα είναι να κάνεις manifest φαντάσματα ή πνεύματα. Ένα είναι να κάνεις manifest κάποιους scourge, το οποίο είναι σαν boss fight τύπου. Και έχεις να κάνεις unbound, ότι είναι συνήθως αυτό το βρίσκεις σε αντικείμενα τα οποία είναι καταραμένα και πρέπει να βρεις και πρέπει να τα... Τέλος πάντων, εμείς θέλω να κάνουμε το manifest τώρα. Για να βγουν τερατάκια και να παίξουμε ξύλο. Frozen on Looker. Αυτός έγινε snared εκεί, ουσιαστικά το σταμάτησα. Να σκοτώσω τον άλλο με την ησυχία μου. Elite defeated. Power increased είναι ένα ολάτρο. Το κλείσα αυτό, τελείωσε, πας παρακάτω. Και επειδή φυσικά χάθηκα και δεν έχω ιδέα που βρίσκω σε σχέση με το χώρο, κάτσε να δω που είμαι. Οπότε south θέλω να πάω. Τα loot. Και από εδώ ανεβαίνει και πάει πού? Α, πάει και από εδώ. Πάμε από εδώ. Ναι, δεν είναι παραδοσιακό open world σε καμία περίπτωση. Is it just me or? I felt it too. Εδώ είναι. Και τα αντικείμενα που βρίσκεις γενικότερα στο χώρο, αυτά τα που μαζεύω τώρα, ας πούμε, τα χρησιμοποιείς για τα rituals και για να κάνεις upgrade τον εξοπλισμό σου, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ έχει ένα μικρό shortcut. Ήρθα πριν από εδώ που δεν ανέβαινε, τώρα ανεβαίνει. Οπότε κάτι έχουμε εκεί πάνω. Α, μάλλον κρατούσα το σανσέρ. Όχι, εδώ τα σανσέρ. Τα
χρησιμοποιείται σαν σερ, δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Θα δω λίγο για απ' έξω τι γίνεται. Τελεφερίκ μάλλον. Πάει πάνω εκεί. Έτσι φαίνεται. Let's go. You're not a bad fellow to have around, you know. Had your doubts, did you? Don't get cocky. There's always more to learn. Key thing about a scourge? A scourge builds itself a body. Right. A scourge will always build a new physical body. Very good. Top marks. Want another? Συνέχεια παίζουν συζητήσεις με την Αντέα για το οποιοδήποτε θέμα βλέπουν στο ταξίδι τους και σου βγάζει να απαντήσεις. Ghosts have ties, objects through which they're bound to someone living. Well, ακόμα και τις στιγμές δηλαδή που το παιχνίδι μένει μουκό και δεν μιλάει κανένας, έχει φανταστικό sound design ο τίτλος. Δηλαδή, ακούς κάτι κελαρίσματα ας πούμε από πουλάκια και νομίζω ότι είναι έξω από τον μπαλκόνι σου, ξέρω εγώ, χωρίς πλάκα. Έχει φανταστικό ήχο το παιχνίδι. Στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί έχουν κάνει τέλεια δουλειά. Immersion. Ωραία, εδώ The Explorer. Αυτό το αντικείμενο πρέπει να βρω 3 τέτοια αντικείμενα και μετά κάπου στο χώρο εδώ γύρω υπάρχει και ένα cursed σεντούκι το οποίο θα πρέπει να το ανοίξω με το ritual με αυτά τα 3 αντικείμενα, το οποίο έχει item μέσα. Εξοπλισμό δηλαδή. Έτσι τον βρίσκεις τον καλό εξοπλισμό. Το side content, περίμενε, side content, τι είναι το side content? Λοιπόν, για να τα, επειδή υπάρχει, ναι, υπάρχει το main, το side και το ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα έχουμε χωρίσει. Λοιπόν, εδώ έχει ασχολείσαι με haunting cases, τα οποία είναι τα quest ουσιαστικά, έτσι. Είναι το βασικό παιχνίδι αυτό. Είναι οι βασικοί NPCs του παιχνιδιού που βρίσκεις σε κάθε περιοχή και συνήθως οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν κάποιο θέμα με κάποιο φάντασμα, ρε παιδί μου, που τους ταλαιπωρεί και πρέπει να τα λύσεις. Αυτά στο χάρτη εμφανίζονται με τις μπλε τις σημειούλες, έτσι. Το main path είναι η χρυσή σημειούλα. Τώρα, το side content για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι οι γκρι σημειούλες που τα λέω ως activities, τα οποία είναι πολύ απλά ζητούμενα, απλά υπάρχουν για να υπάρχουν. Στο θέμα το πώς είναι στημένα, έτσι, γιατί τα haunting cases έχουν μια διαδικασία. Να μιλήσεις με NPCs, να βρεις στοιχεία, να δεις τι ακριβώς συμβαίνει, να συνθέσεις τη μεγαλύτερη εικόνα και να δώσεις μια κατάληξη στο quest, στο case τέλος πάντων. Τα activities εμφανίζονται συνήθως αφού ολοκληρώσεις κάποιο haunting case και έρχονται ουσιαστικά για να σε ξαναφέρουν πίσω σε περιοχές που έχεις ήδη πάει, για να ξαναεξερευνήσεις επειδή θα έχεις πάρει νέα abilities και θα μπορείς να ανοίξεις νέα πράγματα, ή συνήθως για να δώσεις ένα closure σε NPCs που έχεις ήδη συναντήσει. Εγώ τα κάνω όλα μου αρέσουν τώρα. Δηλαδή δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Ακόμα και τα activities θα επιστρέψεις πίσω σε NPCs που έχεις ήδη βρει μέσα στο παιχνίδι και τους έχεις βοηθήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε. Ωραία, η Άντα κάνει κύκλους. Για παράδειγμα, στο πρώτο χωριό υπήρχε μια υπόθεση μιας blacksmith με τον άντρα της και τον ερωμένο της. Αυτό ήταν The Hatons, το quest, όπου τέλος πάντων αποφάσισα να εξαγνίσω ένα από τα δύο αφαντάσματα και άφησα την Έλλη μόνη της,
Όπου αν επιστρέψεις και τις μιλήσεις, απλά σου λέει ότι ξέρω εγώ γιατί μου το έκανες αυτό, I hate you και τέτοια. For Jericho. Do you hear that? Over here. Ένα φάντασμα για κάποιο λόγο. Από το Fort Jericho έχει ακόμα, εδώ πιο κοντά έχει άλλο. Hunting case available. Να το φάντασμα. Did you see that? Let's follow it. No love lost. Έρχεται και από εδώ. Okay. Τώρα δεν ξέρω, θεωρείται side content αυτό? Μάλλον όχι. Για μένα όχι. Ο Φάρντι. Εκεί στο βάθος που έχει αυτό το συμβολάκι που βγάζει αυτό το μπλε καπνό, σημαίνει ότι υπάρχει ένα save point εκεί κοντά κάπου. Ένα rest point τέλος πάντων, μια bonfire. Κάτσε πάνω να δούμε από εδώ τι γίνεται, ένα τάφο βλέπω εδώ. Rebecca Hardgrave. There's a name. Rebecca Hardgrave. This isn't over yet. Stay down. The spot has to be close. Up there. Από εδώ είναι shortcut, θέλει σκηνή, οπότε κατεβαίνεις από εκεί. Οκ, εδώ έχει δύο ανοίγματα για σπηλιά. Αυτό. Οκ. We need to look for somewhere to cross. Και από εδώ δεν φαίνεται να έχει πρόσβαση. Αυτό σαν... όχι. Α, παίζει teleport εδώ. Οκ. Πάω να βρω το save πρώτα, να το ανοίξω. Α, αυτά εδώ οι μπαλούτσες οι άσπρες είναι κρυμμένες σε όλο τον κόσμο. S-Dragon μαζί σου. 100% μαζί σου σε αυτό που λες. Λοιπόν, και εδώ shortcut έχει. Someone's left us a fire camp to use. Έλα. Έλα. Εδώ είναι το rest.
Ας το ανοίξω λίγο να υπάρχει. Ναι, δαίμονα είναι καλό και από gameplay. Στο rest τώρα τι κάνουμε? Κάνουμε ή και δεν κάνουμε rest, ok, για να ξαναφουλάρουν τα estus flask, τα decoctions που τα λέει εδώ, όπου κάνοντας rest ξανακάνουν spawn και τα τέρατα. Τα τέρατα γενικά βγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, δεν τα βρίσκεις όπου να είναι μέσα στο παιχνίδι. Είτε πας και κάνεις fast travel, είτε πας και αναβαθμίζεις τον εξοπλισμό σου. Έχω 3 upgrade available. Το τουφέκι μπορώ να το τελικιάσω. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να το τελικιάσω ακόμα γιατί δεν έχω και πολλά υλικά. Αυτό εδώ που είναι μπλε δεν ξέρω τι μπορώ να το κάνω. Α, θέλει nest shield πάλι, έχω ένα μόνο. Αλλά μου ανεβάζει strength, wrath και vitality. Θα το ανεβάσω αυτό. Okay. Και έχω να κουμπώσω πόντους και στο evolution, αλλά δεν θέλω κάτι επί της ουσίας για την ώρα. Το tree μπορούμε να το κάνουμε reset ό,τι ώρα θέλουμε. Δηλαδή απλά πατάς πάνω και βγάζεις πόντους και τους βάζεις αλλού. Είναι τόσο απλό. Δεν σε δεσμεύει τίποτα. Και μπορούμε να κάνουμε βέβαια και fast travel ανάμεσα στις άλλες τις φωτιές που έχουμε ανακαλύψει. Ωραία. Και εδώ shortcut έχει. Οπότε πάμε να ανέβουμε πάνω για το φάντασμα. Να αλλάξω στην αρτέα για να κάνει το skill της εδώ. Λοιπόν, πάει και από εδώ δεν πάει. Δεν ξέρω τι ψάχνει. Από εδώ έπεσε. Προσέφηκε στο μεγάλο δύναμο. Wait! Έκανα το shortcut που είδαμε πριν. Are you Rebecca Hardgrave? That's my name, yes. How may I help you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. We're Banishers. Do you know what that means? Banishers? That means you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so. But not once has he come to see me. I must know why.
There's no delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? We left civilization in New Eden Town for the cold desert of Fort Jericho. The path was steep and rough, and we were greatly burdened. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew, a great, uncontrollable tremor. Fatigue, a deathly fatigue. Fardy was at my side as ever. He held my hand, bade me sleep. When I opened my eyes, I was here, alone. How did you meet him? It was market day. I'll never forget it. It was rich, exotic, an abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Εντάξει, αν θέλουμε να ψηρίσουμε τη μαϊμού, αντιλαμβανόμαστε από αυτό που βλέπουμε το ταβάνι στο budget που έχει η εταιρεία στα facial animations και στο lip sync. And in the end, I did. New Eden's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both. Together. Yet he's there, alone. If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him in the quiet as he slept. I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. Είναι. Οκ, δεν μπορεί να φτάσει στον αγαπημένο της αυτή. Πρέπει να μάθουμε τη διάλωση. Find him, please. Ωραία, και τώρα πήρες το πρώτο hint για το φάντασμα της Ρεμπέκα. Που σου λέει The ghost of Rebecca Hardgrave is in love with Ferdinando Miller. Και εδώ που τα λέμε, βασικά τα περισσότερα haunted cases έχουν να κάνουν ουσιαστικά με προβλήματα της αγάπης, ας πούμε, έτσι. Είτε παίζει κάποιο παιδί στη μέση, είτε είναι κάποιο δαζευμένο ζευγάρι, είτε έχει μπει τρίτο πρόσωπο, είτε είναι κάποιος που εκμεταλλεύεται κάποιον για ιδίο όφελος, είτε είναι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι του έχει μιλήσει ο Θεός και το πίμνιο οφείλει να τον υπακούσει, ας πούμε. Έχει ωραίες υποθέσεις, γιωμένες, ρε παιδί. Το intent είναι, μόλις βρίσκει τα τρία στοιχεία, ανοίγει το intent, το οποίο ουσιαστικά σου λέει το κίνητρο του φαντάσματος για να μένει στον κόσμο των ζωντανών, ρε παιδί μου, και να περιφέρεται. Και πρέπει εσύ σαν Banisher να βρεις ποιο είναι το κίνητρο, τι είναι αυτό που κρατάει το φάντασμα δέσμιο ουσιαστικά μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και των νεκρών, για να μπορέσεις να το εξορκίσεις ή να δώσεις μια λύση, τέλος πάντων, στην υπόθεση, είτε εξορκίζοντας το φάντασμα, είτε κατηγορώντας τον ζωντανό που το φάντασμα βρίσκεται και περιφέρεται ακόμα στον κόσμο των ζωντανών. Και ανάλογα τις αποφάσεις σου διαμορφώνεις και τη σχέση του ζευγαριού, του Red με τη Σαντέα, και φυσικά ποιο τραυματισμό θα δεις, έτσι. Και αυτός είναι ο Φερδινάρδος. Οκ. Ο οποίος είναι πάνω εδώ.
Τρέχα γύρω τώρα που σπασμένο εκεί. Εδώ είχε το save, οπότε λογικά πας από εδώ, έτσι. Αντί από εδώ κάπως δρόμος. Ακολουθάμε το waypoint. Αυτό θα μας πάει σωστά. Εδώ ανάβω για το teleport. Σκυλιά! They brought more friends. Beat it! What are you thinking? It's more of a feeling. Something's wrong. Your senses are sharpening. She certainly didn't tell us everything. Εδώ πέφτεις, οπότε δεν έρχεσαι από εδώ. Και από εκεί πάει ξεκάθαρα από εδώ τι έχει. Οπα. Frozen Canyon discovered. Α, μάλιστα. Λαμπρά. Εδώ δες τώρα τι γίνεται. Καλά. Έχει 4 point of interest. Έχει ένα πάνω εδώ που πώς διάλογο πας εκεί. Τρέχα γύρευε. Πιο δυτικά ανοίγει άλλη περιοχή. Και στο βορρά είναι το Fort Jericho, πρέπει να πάω, όπου έχει και 2 activities. Τι λέει ρε παιδί. Και αυτό εδώ στη μέση του πουθενά τι είναι. Ποιος ξέρει. Φαντάζομαι θα με πάει προς τα εκεί, οπότε πάω για το objective πρώτα πριν αρχίσω να ψάχνω. Δεξιά, και άλλη τάφη εδώ.
A peaceful place. In different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Πάει και από κάτω, καλά. I feel a draft. From the invisible. Τι έχει. Τρούπα. Πρώτο κι άλλο ένα. Trouble ahead. Εκτός είναι κρατές, ναι. Να βάλεις αρχή τώρα. Καλά. Εδώ δεν στείλει. Να το κέρσετε. Δώσε το εκεί. Careful. A dark will is upon that thing. Δεν έχω τα items όμως, The Navigator, άλλο από αυτό που είχα βρει πριν. Καλά. Να το τώρα. Τι πας και ψάχνεις και από εδώ, χαμός. Α, έχει και shelter εδώ. Καλά, κάτσε να βρω έναν τρόπο να μπω στο φόρτο πρώτα. Και μετά ψάξουμε. Από εδώ πέρα. Spectres are attacking the fort. Dig no ground! Hold fire! That fellow's not dead! Oh. What is that? Shepherd, I said hold your fire! Is that the sound of a corpse cocking its gun? Take him under fire. Watch out!
Once more, with vigor. Μια λεβέντη. Hold there. None in, none out. Not living nor Τώρα dead. έμπλεξε το case που είχαμε, το main quest. Name's Red McCraith. Να, μπράβο. I'm obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evidence, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? My name's Andrew White, and you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Who is this priest? May I speak with him? Him is a her. Helen Priest ain't here. She's on an excursion to the outpost, searching for supplies. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost. It looks out across the valley. If you could find her, and make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Get in a fight and find your boss and dig her out whatever hole she's in. All right. I can do that. They have Spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. How holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Priest took Williams and that other fella, and off they went, scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Heard any good scuttle lately? The dead are coming, and you want to gossip. I admire your sang-froid, and that's the Lord's truth, but now, sir, is not the time. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll try. As soon as I take care of the Spectre's nest, I'll go looking for the outpost. Death knocks at their gates. No wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may overrun them. The nest might be near. There's a trail to follow in the snow. Πολύ ανοιχτοσία ρε παιδί τώρα, γιατί έτσι. More coming. Come and get your breakfast, boys. Teach them not to mess with a bad Red. You're done. We're ending Spectres. The fort will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Stuck. Looks like you're walking. Looks like.
Εδώ αλλάζει περιοχή τώρα. Καλά. Και άλλες περιοχές. Δεν σταματάει να ανοίγει περιοχές. Όχι. Και θα πάω μετά που ήταν οι άλλοι. Πρώτα να κάνω πλέον ανέστηση. Okay. Reinforcement! That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. Είμαι σε εσωτερική περιοχή. Άρα αυτά από εδώ. Αυτά από εδώ. Όχι, εδώ μου είναι τι. Seal the tunnel. Α, όχι, άλλο. Αχα. Πάει από εδώ.
δω τέλος την παρουσία. What the fuck? Ah. I should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the famous Mrs. Priest. Too very soon. Find your way up. Τώρα πάμε στο outpost. Το Freddy. Βέβαια, το πέρα δεν φαντάζομαι το Freddy. Άντε λίγο στο φόρτο. Τώρα τι έχει. I wonder how many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. Λάμπρα. Κάνε εντάξει. I feel something close. Σαν το God of War που κάτω. They never learn, do they? The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned.
Damage taken by hunter 30, 15. Wisdom wrath persistence. Damage taken by όχι, δεν κάνω. Torture. Something's here. Hidden. Σταμάτησε λίγο η ανόπτωση. Λίγο στραβός. Εδώ κάπου μπαίνει. Εγώ πρέπει να πάω βόρεια. Αλλά κάτσε να τύχει και μου. Σκυλιά. Sit down. Sulfur. Up we go. Something's concealed. Help us, please. We have a survivor. Come.
This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. Treasure. Treasure. Could this be what's drawn on the map? Looks like they were taken by surprise. Can you find a way around the locked door? Now this place looks like the drawings on the map. There's more of them. Get back up.
Could this be what's drawn on the map? Τι λες τώρα? Τι στέλνει αυτή? Ethereal Guard, defeating an enemy with a manifestation, increase the damage of the next line. Το έχω ήδη αυτό, δεν το έχω. Strength, wrath και persistence. Αλλά θέλει upgrades για να έρθει στα ίσια του. Τι θέλει και να είναι με manifestation, καλά ψηλοβλάκια, το πάση, λίγα τάξη, πάτσα τάξη, τρεις. Όχι, το αλλάζει. Άστο, καλά. I think this area is similar to the map's instructions. I'm sure the treasure is nearby. Εντάξει. Εντελώς την τύχη αυτά το πτάθημα. The sentry. Αυτά τώρα. Sentry 1. Navigator 1. Explorer 1. Sentry cassette, το επόμενο δηλαδή. Και είναι ένα μεγάλο σανσέρ. Τρέχα, γύρω εδώ. Impressive. Φαντασίλες για τα upgrade της Σάντεα. Οπα. Stay down. Σκοτάδια. Easy as pie. Nah, but you can't cook.
My bolt is shot! Behind you! Hogging all the fun. Watch out, we made it angry. Look to me. Σοφός. I'm fine. Stop fussing. Αυτά είναι σπάει. Need a little push to open up a path? To make you angry. Συνεχίζει. Χτύπησε με το φαντασμά της. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? Seven years. Why come back now? It did not feel like 7 years. Suddenly, I felt her pain calling to me. Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Now, when I need him most. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. I'm
I'm sorry. You've been through a lot. We have. We are, and will persist till we prevail. We should get back to the fort. We will escort you. A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. We'll come back for you, my friend. Our sympathies. Στο διάλογο. Τις υποχρέωσε. Και πάει και πάει. Αυτό είναι θέμας. Και εδώ πρέπει να πας. Τρέχα γύρω και ρώτα. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet.
We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Wait! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Where are the others? Williams and the other chap? Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Έχει το άλλο το case και έχει και δύο activities. Χάμος. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. Oh, please get the comb. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. Παιδί. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Okay. The shopkeeper must hear everything that goes on. Tell me something interesting. Just between us. You assume me to be a gossip monger? What do you wish to know? What can you tell me about Captain Pennington? He lets me trade. I like the man. He says Ingersoll's store is good for the fort. I very much agree. What can you tell me about Helen Priest? I like her, though she's impetuous. Terse, even. She fancies herself a leader when she should know her place, and that place is below the captain. Thinking about it, no, I don't think I do like her. Okay, το γύρισα. More generally, how fares Fort Jericho? Well, it's cold. Folk are hungry more often than not. I've little to tell you won't hear from someone else. But Ingersoll's is open, so all is well with me. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι ωραίο για rifle build.
yes. Manifestation damage increase 100%, αλλά τα cooldowns increase 100%. Οπότε αν θέλω να φορέσω αυτό θα πρέπει μετά μέσα από τα evolution skills να διαλέξω skills που να μου κάνουν mitigate αυτό το increase 100%. Δεν έχω καμία όρεξη τώρα να μπλέξω με αυτά, θα τα αφήσω όλα όπως είναι. Resources. Πουλάκι magnetite. Quest items. Τι quest item? Πάρ' το. Και είναι neutral merchant, όχι σαν την άλλη που την τζάντισα και έγινε ill-favored και μου είχε κτηνάξει τις τιμές στα ύψη. Okay. I must take my leave. Thank you for your visit. Do come again. No Ferdinando here. Τι μάγκας για activity? Τι activity μάγκας? Bring the quality iron του Nelly. Και θυμάμαι εγώ ποια είναι η Nelly. Η Nelly. Στα χάρο ήταν η Nelly. Ωραία μάγκα, μα δεν βγάλω άκρα τώρα. Η Nelly. Activities. Και εδώ έχει νέο activity. Πώς ήταν στο δάσος? Όχι, στο δάσος ήταν. Α, ναι μωρέ, που μου είχε ζητήσει να της φέρω iron. Κάιντε. Ναι. Κάτσε να πάω να ανοίξω το teleport και να την πάω. Τι είσαι εσύ? Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way, the Banisher. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Oh, little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. What can you tell me about Captain Pennington? The captain? I've not a single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. His depth of experience is inspiring. Although I shudder to think what those experiences have done to him. We should respect our elders. We should listen to their point of view, and then ignore it as we look to the future. What do you think of Helen Priest then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. Nice. I must go. Thank you for your time. And I for yours. Take care. Γιατί δεν με αφήνει ακόμα πέρα πάνω να τελειώσει το τέτοιο.
βίβλος. Τι πει το νόημα να έρθω μέχρι εδώ? Όχι, δεν είναι αυτό. Pennington. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. Α, καλά. No time at all. Haunted. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work, a mission. To bring one last glimmer of hope, to gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. Millsmith gathered the bold and the governor let the afeared flock to him. We never agreed on anything in the first place. Κοίτα να δεις. I crossed paths with the new Smith party. Thick-skinned did not make it. Shame. She had a proper head on her shoulders. Without her, the band will suffer. The governor is no more. His son takes charge. They rebuild as best they can. Little Lammy Haskell? Truly? Well, better him than his father. May the vacuous peacock rest in peace. How do things stand, Captain, as you see them?
Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Okay, αυτός είναι λογιστικός τελείως. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Και τώρα μου δώσει το κλειδί για το shelter. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Could be worse. Could be underground. Equilibrium damage dealt by red in 29. Αυτό θέλω να το κάνω upgrade. Thank you. Έχω και δεύτερο. Και τρίτο. 4-1-5-1. Και άμα θέλω το τελικιάζω κιόλας. Όχι, άστο ακόμα. Και το δικόσιο. Δεν θέλω να ξέρω με αυτό το δικόσιο περισσότερο. Ας θα τα δω κάποια άλλη στιγμή γιατί θα τα αλλάξω αυτά. Fast travel μου αφήνει να κάνω. Μου αφήνει. Ωραία. Πού είναι το Hunter's Camp εδώ. Πάω να δώσω πίσω το iron που μου είχε ζητήσει η blacksmith εκεί. Hello. Good day, Nelly. The Banisher, vanquisher of monsters. I had to dig a little, but I found you some iron. Will it do? It will have to. Your fee. By the by, I found an old sword Fortune had started to craft. I'll finish the work. Ooh. It's yours, if you have the coin. Τι λες τώρα? Let's trade, Mrs. Eden. All right, let's. Ivory Riposte. Dexterity Vitality. Parrying increases the damage of the next like attack and heavy attack. Ωραία. Μια χαρά ακούγεται αυτό εάν παίζεις με parry.
Εγώ δεν παίζω με πάρει. Γεια σου. Thank you for your time, Mrs. Eden. Thanks for nothing, Banisher. Υποχρεώσεις. Activity complete. Πάλι πίσω. Και εδώ έχει πράγματα να κάνω, Έχει ένα place of power που δεν έχω ανοίξει. Έχει ένα set εκεί που δεν έχω ανοίξει. Fisherman stockpile. Δεν έχω βρει το κλειδί. Πώς και δεν έχω βρει το κλειδί. Εδώ πάνω έχει ένα που έχω αφήσει στη μέση γιατί πήγαινε σε άγνωστη περιοχή. Οκ. Κλάει. Πάω λίγο. Good day to you, Mr. McRaith. Oh there. Credits. Got Στο φύγιο. Ναι, αυτά είναι τα καλά Metal Wolf. Χαίρετε κιόλας. Να βλέπεις τα στούντιο να εξελίσσονται. Λοιπόν. Τώρα εδώ μπορώ να συνεχίσω το quest μου. Και έχει να ψάξω εδώ τις Παναγιές στα μάτια. Πολλά point of interest, χαμός γίνεται. Θα συνεχίσω αυτό το quest. No love lost. Yep. Ωραία, ξάδω σου Μαρκόγλου. Τι έχει. Κάποιοι από τους NPCs οι οποίοι αφού τελειώσω το main quest λογικά θα ανοίξουν σαν horde cases όπως συμβαίνει συνήθως στα hub. Κυρία είσοδος. Α, η Ελένη. Τι έχουμε, δεν έχουμε τίποτα. Ήταν κλειδωμένα αυτά για κάποιο λόγο. Find Ferdinand Miller Store. Κλείδω. Το armory. Κελιά. storeroom. Locked.
Βίβλος. Από το τι δεν έχει εδώ δύο σπίτια και ένα εδώ τρία. Millers, εδώ είναι. A store? Ferdinando's? Ανάκυρα του. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am. I'm a Banisher. Are you, indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Abigail. You and your husband prefer an isolated life outside the fort? I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. I don't find it dangerous out here. Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. Your husband won't mind us talking? No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. Anything talk-worthy round these parts? Ferdinando Miller has been the talk of the town lately. He has had much good fortune, and many resent him for it. I like the lad. He's polite, helpful, listens to his customers. He deserves no backbiting. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. He's organized. Disorganized traders lose money. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep her away. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Οκ, το μαγάζι άλλαξε χέρια κάποια στιγμή από την πεθαμένη στον Φέρντα. Κλεινόμενο. Που από εδώ δεν μπαίνει. Closed. Are we in the right place? Try next door. Surprisingly high quality wares.
Can't be many left in New Eden with the means to buy. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Last Will and Testament, Rebecca Hardgrave. Bla bla bla. Including items. Οπότε αυτή πέθανε και το άφησε τα πάντα. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A Banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a Banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a Banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales. To the blacksmith and to Ingersoll's store. Stuff looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Bourdes. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Respect. Helen Priest. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. In his office. I know to respect. What do you do, John? Dig the trees? Take your captain with you. It's locked. There must be a key.
Εδώ μέσα έχει activity, αλλά άστο. Αυτό που κάνω πρώτα. Μέσω λεβέντες. Το μαγαζάκι της Ingerson δεν ήταν αυτή. Banisher? Ferdinando Miller sold you a few things recently, right? May I have a look? You may, yes. Though I doubt they'd be much use to you. Unless you've got a knack for art. Mr. Miller mostly sold me paintings. You can't miss them, they're the only ones I have. Okay. I must take my leave. And may God go with you. Και πού τους έχεις τους πίνακες? Pretty. The work, I mean. Not our ghost eye, though. Let's try the forge. A note? Let's see. Ο Θόδωρος. Theodore's note. Joseph. Good, blah blah blah. Seems your note. Rebecca Slave. Α, μάλιστα. Εδώ λες το πράγμα. Οπότε ο Φερδινάρδος ήταν σκλάβος της Ρεβέκας. Was not satisfied with his dead mistress' fortune. My man ordered. He is a free man now. And a merchant of wood. This shite shall be the end of us, mark me. Okay. Anyway, και τα λοιπά. Ναι. Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. An echo, the quill resonates. An echo, perhaps. Reveal the echo. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Και έχει ανοίξει. Ferdinando Miller pretended to love Rebecca so she would inherit her wealth. Η άλλη έρμη ακόμα δεν ξέρουμε. Was enslaved and Rebecca Harding was his owner. The ghost is in love. Okay. Αυτή τον αγαπούσε
Και αυτός εδώ έπαιζε τον ερωτήλο για να τους φάει την πρίκα από ό,τι φαίνεται. Πρικοθύρας! Πάμε. Πάμε. Φερντινάντ. Πού είναι ο Φερντινάντ? Πού τον βγάζει εκεί? Τώρα γλυκομίλ, τελεβέντι, έρχομαι. Banisher? I found papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the bronze. Let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Get no closer! I don't understand. You're not glad to see me. Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Πάμε για closure τώρα. Λοιπόν. Ποιος έχει δίκιο τώρα? Εντάξει, η Ρεμπέκα ήταν ένα πλούσιο κόρτσο, είχε σκλάβο τον Φερντινάντο και τον αγαπούσε η Έρμη. Και είχε την ψευδαίσθηση ότι την αγαπούσε και αυτός τώρα.
Η άλλη ποντικομαμή όμως, εντάξει, σκλάβος, αλλά πήγαινε και με τα νερά της για να τους φάει την περιουσία. Μπορείς να του κάνεις blame γι' αυτό? Τώρα βέβαια τι γίνεται, εάν το αποστηρώσουμε τελείως το ηθικό του πράγματος, ας πούμε, και το πάμε τελείως με gameplay όρους, όταν κάνεις blame τους ζωντανούς, σου γράφει ότι this decision will contribute to Antea's resurrection. Σε βάζει το παιχνίδι να κάνεις μια υπόσχεση στην αρχή με τη γυναίκα σου για το αν θα προσπαθήσεις να την αναστήσεις, να την επαναφέρεις πίσω στη ζωή όταν βρεις το πτώμα της, επιστρέφοντας στην Eden, ή απλά θα ακολουθήσεις τη δουλειά σου ως Banisher και θα κάνεις είτε banish τα κακά πνεύματα είτε ascend τα καλά πνεύματα, αντίστοιχα το πώς το μετριάζεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Και αυτές οι αποφάσεις έχουν βεβαίως αντίκτυπο στους τερματισμούς που θα δεις. Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα που έχω ας πούμε ορκιστεί στην Άντεα ότι θέλω να την αναστήσω, υποτίθεται ότι θα πρέπει να κάνω σε όλους τους ζωντανούς blame, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, αν το πάμε τελείως με το gameplay του πράγματος. Αλλά ήδη έχω κάνει πολλούς blame γιατί ήταν καθάρματα. Ουσιαστικά είναι και το κακό, δηλαδή σκοτώνεις τους ζωντανούς, ας πούμε. Δεν κάνεις κάτι καλό. Είναι τελείως εγωιστικό να σκοτώνεις τους ζωντανούς για να παίρνεις την ενέργειά τους για να αναστήσεις την Άντεα, ας πούμε. Αλλά πέρα από το gameplay του πράγματος, τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα απλά θα την κάνω αυτή ascent, θα εξαφανιστεί και αυτός θα μείνει ελεύθερος, ας πούμε. Οκ. Έχει κάνει ξεκάθαρες στις προσθέσεις τους αυτός, ότι δεν σε θέλω, με καταδιώκεις τώρα. You will sacrifice the settler with a blame ritual. Έχει δύο διακριτά πράγματα, δηλαδή όποια επιλογή να κάνω στο φάντασμα, είτε το κάνω ascent είτε το κάνω banish, σου λέει ότι this decision will contribute to Antea's ascent, για να εξαφανιστεί η Antea στο τέλος. Ενώ αν κάνω blame, since the resurrection ritual will only work if the largest number of settlers are sacrificed. Μέχρι στιγμής, σε όλες αυτές τις υποθέσεις, τις περισσότερες που έχω κάνει είναι blame, έχω κάνει μόνο ένα ascent και ένα banish. Οπότε αναλογικά, στην αναλογία blame με ascent ή banish είναι υπέρ του blame, οπότε πάω για αυτό το τέλος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τώρα να κάνω blame αυτόν επειδή εκμεταλλεύτηκε τη χαζούλα και ήταν και σκλάβος. Λοιπόν θα κάνω ascent το spirit. Γεια σου εσύ. Rebecca Hardgrave, your love for Fadi Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't your property, own him. madam. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? Καλά, μην μου τη βάρας τώρα και εσύ άσχημα. I get peace, but you Άσε get να κάνω your τη δουλειά. freedom. I was wrong. I'm sorry, Fadi. For Δεν φταίει αυτή everything. που σ' αγάπησε. There is nothing left for you here.
She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Να σου πω, με κάνεις να μετάνιωσω τώρα. What do you want? Δεν θέλω τίποτα από σένα. Farewell to you, Mr. Miller, sir. Don't hurry back. Βλάκα, εγώ ύστερα. Και έτσι τέλειωσε ένα haunting case, όπου ποτέ δεν μένεις ευχαριστημένος με ό,τι επιλογή και να πάρεις, γιατί και οι δύο έχουν πάντα δίκιο. Λεπτές ισορροπίες, οπότε λες. Μπορώ να συνεχίσω το isolation κάνοντας rest. Έχει και ένα activity εδώ, medicinal purpose. Καλά, κάτι deliver, κάτι απλό θα είναι αυτό. Κάτσε από εδώ. We need the money. We have enough. Leave me alone. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. I know. Shh. My apologies. I did not wish to hush you. Ήθελε γλωσσίες αυτός, εντάξει, ναι. Δηλαδή του κάναμε και τη χάρη και μας τη λέγει από πάνω. Άντε βλάκα. Έπρεπε να το κάνω blame. Μετά θα μου λέγει άλλη, όχι, σκότωσες τον αγαπημένο μου γιατί μου το έκανες αυτό και τώρα θα πρέπει να είναι αιώνια. Red, a pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? I fell in love with a Banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Θα εξαρτηθεί πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Μπορεί να πιάσει και 9 εύκολα για μένα. Δεν έχω παράπονα σοβαρά πέρα από κάποια μικρά από εδώ και από εκεί. Mr. Peabody's illness is Μου αρέσει πάρα πολύ. unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. Okay. All right. I'll not press you. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. Who there are you? Queen Mary Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a Banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You're no soldier. You're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost.
I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did. And followed him here and joined the main band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. When I'm sick, I get surly too. As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Δεν λένε και πολλά. Πρέπει να ψάξω τα χαρτιά. Hardwick's medical record. Friday paper. Τόσο. Mr. McWraith, Red, 'tis good to see you. How goes the day, Nurse Wings? As any other in the infirmary, long but good. What's the word around here? I don't see folk much. I stay here, keep to myself. No visits? Helen Priest comes when she... So, how... That's not the same thing. I fell... And where are... And Ah. Okay, δεν μόνο για άλλο. Aren't you a sight for sore? You don't get... Aye. Okay, whatever. Next time. Έχει και ένα ερωτηματικό πάνω εδώ. Πώς μας πάνω. Εδώ που ήρθα πάλι και έχει... Α, είναι το στάς. Οκ. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? I saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps, by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nobly get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Bennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not.
And while we deal with the hordes of angry specters, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. Κάτι δεν πάει καλά σίγουρα. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Sebastian is a ghost. Θα μου πει όμως και εσύ a ghost πας. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me. You haunt Red. What's the safety when we can love a little longer? So we fight to preserve it, fierce and true, for as long as we can. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick. He buried them all, and then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Όλοι έχουν σχέση με την Ντέμπορα. Α, καλά. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? What did he do? I was away from New Eden Town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Πάμε για expedition. Pennington. Some years ago, Captain Pennington had an innocent woman jailed. Και μάλλον είναι η μάγισσα η Ντέμπορα. Οκ. Α, και άνοιξε κι άλλο quest, A flame in the dark. Find the An entrance to the innocent mines. woman jailed. Strange. The captain doesn't strike me as a petty tyrant. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. I suspect Deborah is at it again. Ωραία. Κι άλλο Haunted Case available εδώ πέρα, καινούριο. Mount Pleasant. Έχουμε το κεντρικό, The Leaders. Αυτό που λύσαμε και έχει κι άλλα 2, 4, 5. Τι ωραία. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω άμα θέλω αυτό. Μπορώ αν θέλω απλά να βγω παγανιά έξω και να αρχίζω να τσεκάρω τα point of interest. Μπορώ να πάω
στο main quest. Μπορώ να πάω να συνεχίσω εδώ ένα που είχα ξεκινήσει, όπου έχει κι άλλο εδώ που ξεκινάει. Ναι. Δεν επέστρεψα ποτέ στους βάλτους για να ανοίξω αυτά τα σημεία εδώ. Creeping Ivy, τώρα που έχω το skill. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. A flame in the dark. Chronicle objective. Εδώ είναι η ιστορία που ξεκινάει. Εδώ κάνεις το πρώτο σου pact με την Αντέα. Εδώ σκοτώνεις μια major απόφαση, παίρνεις εδώ στο The Beast. Μετά το path χωρίζεται στα δύο, επιλέγεις που θα πας πρώτα. Τι συνεχίζει τώρα? Είναι το final oath. Οπότε παίζω το δεύτερο, είναι εδώ. Flame in the dark. Ναι. Πάμε για εκεί, πάμε I πολύ. mean, as wolf pelts go, it's pretty, but I've more than enough of them. Folk in Boston are not short of wolf. 2 στα 3. Τώρα το τρίτο θα είναι κάπου από εδώ πέρα. Θα ψάξω, αλλά ας το πάμε κατευθείαν για main quest. Θα το βγάλω αυτό από εδώ και μετά να καθαρίσω τα υπόλοιπα. You're a merchant. Sell it. I'd sell sunshine to the Spanish. Θα πάλι στο τελεφερίκ. Έτσι δεν είναι. Ready for another ride? Θα μου βγάλει αυτό. Ναι, σωστά. Εδώ, καλά πάει. Πάμε. Adventure. Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Not a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. You trying to join me, lady? I'll warn you. She'll definitely work. Πήραμε φωτογραφία, μη στέκεις. Αλλά δεν είδα ποτέ αυτά.
Τι είχε εδώ, τεστ. Σούπα. Now would be a good time to speak a few words of power, just to be sure. Yep, clear the nest. Turn out and turn up! I can help. Starving settler. Get back up! Watch out! Spectre possession. There's more of them. Not sure how much more I can take. They brought more things. Standing by. Σωστά. Εντάξει, για normal εύκολο είναι. Go then. Did you feel that? It's close. Blocked. I hope there's another way in. Oh. They never learn, do they? Ούτε δεν μπαίνει από εδώ, Κάτω. Κάτω, δεν μπορεί να δει, πάμε. Δεν και άλλη πάει.
τέτοιο, Άντε βρέστε τώρα που είναι τα μπαλάκια. Ένα μπαλάκι είναι εκεί. Ένα μπαλάκι είναι εκεί. Ένα, δύο. Έχει άλλο. 3. Enjoying target practice. Like you need it. Μπήκα. So you found your way. Sebastian, what are you doing here? Oh, Sebastian. Κάτσε, Sebastian, να δοτάρουμε λίγο το χώρο πρώτα και έρχομαι και σε σένα. Okay. Speak. Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Για καλό έρχεται τώρα αυτός ή για κακό? Να εμπιστευτούμε ένα φάντασμα σαν χαζί? Θα το εμπιστευτούμε. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must press on. Stay close. Whenever you're ready. Τώρα έχω 2 φαντάσματα παρέα. Not far now, till you find what you need. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade.
κατεβαίνουμε. Σοφρέα River. Oh, fantastic. I think you can get down from here. Everything all right? Let's just get this over with. I know. Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid Helen farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. Falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Think you could take on a ghost? Whoa. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Which one took you? Despair. Most definitely. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down.
child high with awe. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. I feel an echo ringing, like a hum. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. The Miner, το πρώτο αυτό. Πω, έχω βρει πάρα πολλά τέτοια. Αλλά όχι όλα. Okay. Αυτό δουλεύει. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. What the hell was that? Okay, κάτι βρεχάτε. Uh-oh. Another in sight. On your toes, Scotsman. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Sebastian δεν μας τα λέει καλά, φίλε. Ghostly voices stain this place. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You all right? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here is beauty and rich.
δεύτερο. Και το chest, αλλά δεν έχω το τρίτο. Γιατί δεν έχω το τρίτο? Δεν έψαξα. Another curse. Τρέχα γύρω από τώρα. Πιο πίσω ή να πιο μπροστά? Πίσω κάπου δεν πήγα σίγουρα. Κάτσε πίσω. Και ήταν κλειδωμένο. Και κατέβηκα. Ναι, ήρθα από εδώ, μπήκα εκεί, δεν ανέβηκα εδώ πάνω. Όχι, δεν πέρα, ούτε πιο μπροστά. Εδώ. Μπροστά θα. Να το. Οχ. Σπάεις. Cannon powder. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. Ποιος βάζει τρυπάνει τέτοια? Unbound. Unclean spirit, be gone. Heart of Courage. Punishing consumes 100 spirit points and deal 100% increased damage. Δεν παίζω με Banish. Θα έχω λίγο... Banish. Οπότε θέλει τα άλλα τα evolution. Καλά, δεν αλλάζω skill tree τώρα για κανένα λόγο. No point. Μόνο εκεί πήγα. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark.
Are they expecting to face a regiment? In a way. We knew the dying would try to fight. We had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Nothing must leave these minds. Ωραία. 1, 2, 3. Και πολύ σωστή. Και άλλα χαρτιά εδώ. Οπότε από εδώ. We play games as we wait to die. I need to stop at some point. Here would be all right. Oh, yes. I can arrest. I must approach there. Pain of superior. Harsh rules, Sebastian. Yours? I regret the necessity. Opa, Black Betty. Black Belly. Black Belly Rifle Body Shot Damage increased 100%. Αυτά είναι. Γιατί είναι και Strength και Vitality. Τέλεια! Να το κάνω upgrade. Πια έχω hitting a weak spot with a rifle reduce the next damage taken. Όχι, δεν το θέλω αυτό. Each weak spot here increase the damage. Αυτό είναι καλό, είναι αυτό, αλλά δίνει μόνο vitality. Rifle with, και αυτό καλό είναι. Wrath και vitality, και αυτό καλό είναι. Και αυτό καλό είναι. Δεν ξέρω αν θα μου λείψουν οι banishing points, θα δούμε. Κουμπώ σε αυτό. Κάνω και κάνα upgrade. Τρία. Τέλεια. Black Betty. Γεια σου Τζορτζετάκης. Τι ώρα έχει πάει? Όχι πολύ ακόμα, να τελειώσω αυτό το quest. Να δω πού θα καταλήξει. Γεια σου φίλε Νικόλα, και ναι, αξίζει το παιχνίδι αγόρα. Ειδικά αν είχες περάσει και πάρα πολύ καλά με το Vampire και ξέρεις πάνω κάτω να περιμένεις. Ναι, με 1000.
This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. Ναι, έχει ωραίο exploration. This is no ordinary spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made change. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Hunter. Red, I see a weakness. Let me show you. Whatever's down here, they're not like that. Και πολύ καλό θα κάνεις. Και για ποιο λόγο με πάνε τώρα εδώ μέσα. Θα διαβάσω μόνο το μήνυμα. Δεν πάει. Δεν περνάει, φανταστώ. Το κάνω. Πρέπει να βρω το επόμενο weak link. Πίσω weak link. Οπ, άσε. Red, look at this. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy. Corpse raising, spirit control, that kind of thing. Ever heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Voices from the dead ripple here.
They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. We lost some galleries to flooding. Perhaps we got the sickness from the water. Wasn't I always? Μάλιστα, ακόμα γυρία πόδια εδώ. Οπότε με αυτή τη μεριά τελειώσανε τα chains. Και από εδώ τώρα. Τι είναι? Why were these galleries walled up? I don't know. The walls were there when we got here, as if our predecessors had a reason for blocking it up. Αυτό να το κινείς, αλλά να το πας πού? Εδώ. Για να το γυρίσεις πρέπει να το πας εκεί, γιατί για να το πας εκεί, Let's go. Θέλει λίγο. Εκεί. Okay. Who's that? Yes. Something's here. Αυτό. Α. Και αυτό ελευθερώθηκε. Πάλι κάτω. Μπορώ να φέρω και εδώ τέτοιο για να ανέβω πάνω, μάλλον γι' αυτό. Θα πάει εδώ.
Τι είναι αυτό μέσα εκεί? Και το πας και εδώ για να τα ανεβάσεις πάνω μετά αυτό. Έλα μωρέ. Πού στο διάλογο πάει αυτή η αλυσίδα? Και τι ανέβηκα εδώ, τι για να πάρω αυτό? Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Σπουδαία τα λάχανα. Οπότε τι να το πάω πάλι πίσω? Τώρα. Έλα και το πήγα και. Οκ. Τώρα. Έλα πάλι πίσω. Εμπρός καλό που βαγόνι. Εκεί, πέρασμα από εδώ. Πέρασμα από εδώ. Και από εδώ πρέπει να βγάζεις checkpoint. Πέταξε σκηνάκι εδώ. Τσουπ. Shortcut. Πρέπει να κατεβώ κάτω για να φέρω το βαγόνι πάνω πάλι, ναι. Οκ, κατάλαβα. Μας έχει με ένα βαγόνι τώρα και μας πήγε πέρα εδώ. Οκ. Mines είναι. Να μην έχουμε και ένα γρήφο βαγόνι.
Έφυγε, βλέπω. Της... Καλά. Πάει αυτή η άλλη. The bridge is down. Με καλά μπράτσα τώρα. Voices from the past need to be heard. Έπεσε η γέφυρα. Έπεσε η γέφυρα. Οκ. Οίκο. Lay down your weapon, Prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all. He'll bury us all. He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? Και πώς πάει η κολοαλυσίδα, ρε? Είναι... κάτι έχω χάσει. Οπ. Αχα. Τι... That specter's seen a corpse and it wonders for its own. Sebastian, what is this place? It's nothing. It's only... The people were angry. And for good reason. Rebel camp. They will come. They will come. Υπερείς τους κλείδωσε. Άτος. Κέρασε αυτό. Πολύ κλειστή χάμος. Words from the past linger here. We
Change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Password. Voilà. Καλά σίγουρα. Weapons, sabotage plans. Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. What's this? A black market shopping list? Can't be. We had few rations. Many starved. Lieutenant Priest stolen a report. Captain Peckham, sir. Sickness. It's unnatural. Last night we would hold maximum like food, water, candles, salt. Some biscuits and water. No. Right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. Είμαστε λες καλά, Σεμπάστη. Sebastian Priest. In the mine, you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for it. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You are a murdering coward. You're a murdering coward. Blame Pennington all you want. We know 'tis a lie. I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Pennington must pay. You must make Pennington pay for his crimes. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward. I don't think he's coming back. Path is clear. We go deeper.
I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Where are we now? Και άλλες αλυσίδες. Πω, τι γίνεται, ατελείωτο εκεί. Είτε. Καλά. Miners, left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Something that happened here for sure. Σκούτος ο Σεμπάστιανος. Έχει λίπα.
resonate here. 1, 2, 1, 2. Shite! I lost count there. Oh, there! Oh! God, why have you forsaken me? A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling. I know. Και μέσα είναι, αλλά δεν πετυχαίνω από εδώ έτσι. Τι κάνω. Από εδώ. Τα ισχύει κάτω. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. You're standing amidst their bodies with nothing but silence for your answer. What do you think? Let's go.
Το σχήνι που σε πάει κάτω. Φας. Ας από εδώ πάρω και εκείνο. Α, πάει για το σεντούκι εδώ. Εκεί. Γεια σου, τι μας στέλνει. That body. Τι. Κι άρα λυσίδα. Όχι. Αποθήκη. Οπα. Cutscene. These must be Sebastian's remains. Curious. Priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. That someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. Look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it, but it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen, maybe even to Pennington. Not a spectre. Ναι, σε 2 γραμμές το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. What and why? Σε 2 γραμμές. Sebastian is a doll. Δώσ' μου ένα λεπτό. Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί επιστρέφω, ένα λεπτάκι. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker.
Ναι, ούτε εγώ έχω καταλάβει το λόγο για ποιο... Γιατί αν τρώει θάψιμο, για ποιο λόγο τρώει θάψιμο. Δεν ξέρω. Από την άλλη, φίλε Δημοσθένη, να εξηγήσουμε ότι εμείς εδώ κωδικολάβαμε την Παρασκευή, το παιχνίδι κυκλοφόρησε την Τρίτη και οι reviews βγήκαν τη Δευτέρα που έλεγε το embargo. Τώρα για όσους λάβανε την Παρασκευή κωδικούς και βγάλανε review τη Δευτέρα, μπορώ να φανταστώ ότι ενδεχομένως βγάλανε μόνο το main mission στην πιο εύκολη δυσκολία του, στο story mode. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Και όχι απλά να βγει, αλλά να κατασταλάξει και μέσα σου και να γράψει και γι' αυτό. Τι να σου πω. Από την Παρασκευή που μας ήρθε το παιχνίδι το έβαλα να κατεβάζει, έτσι, και το πιάσα το Σαββατοκύριακο να παίζω. Όχι συνέχεια, γιατί έκανα κάποια διαλύματα για co-op που παίζαμε με τον Νικόλα στο Helldiver στο 2 που θα γράψει ο Νικόλας. Δευτέρα και Τρίτη έπαιξα κάμποσο, όχι πολύ, αλλά Τετάρτη και Πέμπτη που είχα το ρεπό μου σχεδόν έλειωσα και τις 2 μέρες. Έχω κλείσει περίπου 50 ώρες με τον τίτλο, κάνοντας το σύνολο των πραγμάτων που θέλει να κάνω. Δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να ασχοληθείς μόνο με το Chronicle, το main quest, και να μην ασχοληθείς καθόλου με τα Haunted Cases. Έτσι. Πράγμα που δεν βρίσκω κανένα λόγο να το κάνει κάποιος. Μισό παιχνίδι θα παίξει. Καζουχύρο, δεν καταλαβαίνω τι που λες ρε φίλε. Ένα collab. Collaboration. Στο e-text του αυτά. Απλά νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να του βρω κάτι τρομερά αρνητικό ρε του παιχνιδιού. Sorry κιόλας. Μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες άμα θέλετε για το ότι το performance mode, ας πούμε, δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερά τα 60 και να μην είναι εκεί η κουβέντα. Εντάξει. Ο γνωστός επικαλεστής, ο streamer. Μου μιλάς με γρίφους. Δεν ξέρω τι μου λες, αλήθεια. Αλλά φίλε Δημοσθένη, το παιχνίδι είναι καλό. Είναι καλό. Είδα κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, διάβασα ότι η εξερεύνηση δεν έχει κανένα νόημα. Οκ. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή από τη βάση του. Πότε μια εξερεύνηση έχει νόημα και πότε όχι. Θα σου πω. Εμένα κυρίως αυτά που με ενοχλούν κάπως στον τίτλο είναι δυστυχώς τα τεχνικά. Τα τεχνικά από την άποψη ότι όταν το PS5 ας πούμε είχε να σβήσει 2 μέρες, έβλεπα ότι το παιχνίδι λίγο έτρωγε κάποια bottlenecks. Από την άποψη ότι όπως τρώει τώρα, πατούσα το πλήκτο τέλος πάντων για να ανοίξω χάρτης και έχει αυτό το delay, ας πούμε, όπως το βλέπετε τώρα. Που το χάρτη ήρθε συνέχεια, τσακ, delay, το οποίο συμβαίνει και το ίδιο όταν τον κάνει zoom out και προσπαθείς μετά να τον κάνει zoom in. Τώρα δεν το έχει πολύ, αλλά ναι. Ή ξέρω εγώ όταν αρχίζει πλέον και βαραίνει πολύ το περιβάλλον, ειδικά όταν ψιλοανοίγει λίγο, έχει αρκετή χλωρίδα, έχει και καιρικά φαινόμενα, το βλέπεις λίγο αγκομαχάει ρε παιδί μου, αγκομαχάει.
Ναι. Αλλά θες στο χάρτη, ας πούμε. Okay. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Έχω περιοχές με fog. Για παράδειγμα, στη δεύτερη... Όχι, θα σε πάω στο The Harrows, ας πούμε, που επέλεξα. Στο The Harrows μπορείς να κάνεις μόνο το main haunting case, ας πούμε. Έτσι, το τελειώνεις και προχωράς στο επόμενο. Όλα αυτά να τα αφήσουμε. Γιατί να τα αφήσουμε? Για ποιο λόγο? Αφού είναι ωραίες ιστορίες. Ναι, μοιάζει με το Witcher. Δηλαδή η δουλειά του Banisher είναι σχεδόν η ίδια. Ο Witcher κυνηγούσε τέρατα και ο Banisher κυνηγάει φαντάσματα. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Και σαν στήσιμο παιχνιδιού θυμίζει τα Witcher. Τα 15-20 ώρες στο story mode και μόνο το main objective. Το οποίο δεν είναι παιχνίδι αυτό για μένα, sorry κιόλας. Ναι, δεν υπάρχει fetching. Ναι, δυστυχώς δεν ξέρω, τα έχουμε χωρίσει μέσα στο κεφάλι μας όπου... Τι να σου πω... Το παιχνίδι έχει αυτές εδώ τις τέτοιες, τις αποστολές, τα quest, εδώ τα λέει haunting cases. Όπου λύνεις με τους NPC και δίνεις κλεισίματα. Και ανάλογα τις επιλογές σου έχεις διαφορετικό τραυματισμό. Καλά, εντάξει. Τον Νικόλα τον χάνουμε για φέτος. Το 2024 αρχής γενομένους του Palworld και τώρα του Helldivers θα είναι η στροφή στα gas και στα online games. Και το Suicide Squad, Παναγία μου, πως του ήρθαν όλα μαζεμένα. Μάλλον τελευταία ήταν αυτή. Α, θα πάρεις και το Skull and Bones. Ποιος τη χάρη σου? Δεν βρέθηκε υποψήφιος κανείς για Skull and Bones, Κατάλαβα. Μετά από το Super Air θα μου λες αχόι, αχόι. Όση φορά. Καλώς τον 21, 3 level elite. Don't let that specter get to the corpse. We'll soon be out together. The little boy in me would appreciate you staying close.
Τι Skull and Bones ρε κόλλα τώρα, γιατί? Ναι, είναι καλή περίπτωση. Η Δημοσθένη, αν παίζει single player παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Έχει ωραία ιστορία, ωραίους χαρακτήρες, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αν σε πιάσει η θεματική που έχει το παιχνίδι, τέλος πάντων, με τους Banishers, τα φαντάσματα και αυτά. Και από εκεί και πέρα το action RPG του πράγματος το φέρνει στα μέτρα σου. Είτε το φέρνεις τελείως το μηδέν ρε παιδί μου και τα κοιτάς τα φαντάσματα και πεθαίνουν, είτε προσαρμόζεις τη δυσκολία και ασχολείσαι και λίγο παραπάνω και με το loot και με τα upgrades και με το πώς θα φτιάξεις το skill tree και όλα αυτά. Εδώ πλησιάζουμε στην πηγή σιγά σιγά. Και άλλη αλυσίδα. We're getting close. Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it. Voices from the past, waiting to be heard. They left me here to rot. They'll not have me. Α, έχει και ρέστα εδώ. Μα για fight τώρα. Find the entity hiding in the mines. Μα τι γίνεται εδώ. Κάτσα βρούμε τα σημεία, ένα είναι εκεί. Στο διάλογο πάνω. You aim for the heart. I'll destroy the roots. Ναι, κάτσα να δούμε, ένα είναι εκεί. Μόνο ένα, τα άλλα που... Ένα, δύο, τέσσερα είναι πόσα. 3. 1, 2, 3. Είναι εκεί πάνω. Κάτω. Εδώ.
Ένα είναι εδώ, ένα είναι εκεί. Το τελευταίο. These chains, an echo, I think. I sense the vivid echo of a ghost's memory. What? Will you finally speak to me? Please let me go, Captain. What? What are you? Unchain me, Pennington. You? No. No. You will return and unchain me. Pennington! I won't let you rest until you set me free. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. Another ghost rallying the wrath of lesser spectres to its cause. This is about the agony of Deborah Comenius. Aye, and the guilt of the people of New Eden. Your beloved husband Erlen is manipulated by a powerful entity. The puppeteer is linked to an old victim of the company. Και το entity. The spectres of the mind gradually become. Α, εδώ είναι αυτό, καλά. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Trust me, you don't want a garden. Εντάξει, εδώ ανοίξω και εκεί. Ποιο μπορώ. Πόρτα. Τι πόρτα. We need to find the key to open this. Key. Τι key. Εδώ. Τίποτα, πρωτασίλες έχει εδώ. Μπορώ να πάω και μέσα. Πάνω. Τα κάνει τώρα αυτά, έχω χάσει κάτι. Ίσως για μετά. Και εδώ μετά φεύγεις από εδώ. Μας φαίνεται. Οκ.
όρεξη, ας πούμε. Τι μαύρα σκοτάδια είναι αυτά εδώ. Μάλιστα. Show yourself. Can you see it? Not yet. I hear you. Pennington. Have you returned, Captain? At long last, will you free me? Salve. What happens if we do? Αυτό ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις τώρα. But Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken puppet, locked away, forgotten, down in the dark. Lift the heavy chains from her, free me. If we do, will you talk with us? Chit-chat then. Here it comes. Call on me, Red. I'll destroy you! Suffer like I suffered! Timing. Τώρα. There is no way The chains are coming undone. This is your chance. Overhead, the roof is crumbling. Down there. Her last strike weakened the chains. Free her. So close. you are all to blame for this! The chains are coming undone. This is your chance. Vanish. Release her! So long I fear the light. Where did you go? Α, ωραία. Come at me. Beat you.
Where did you go? Come on, Red! What? Lead me to you! Get over here! Let me out! I see. Put it down. Give me a sign. Whoa. I can see the weaker links. You'll all suffer like I suffered! Oh. You cannot free me! Get us next time. Τα γορίλα. Στα μουτσού. Find me! Πάλι. The darkness devours me. Eats me. Give me a sign. I'll free you once I've taken care of them. This is not pleasant! Wrong one. Damn it! Put it down. This is not pleasant! I see. Ένα δεν είναι. Thank you. I can see the weaker links. All destroy
Έλα, μας χαιρέτησες τώρα. Α, έχει κι άλλο. I can see the weaker links. They will know the pit. Call on me, Red. It's over. Go in peace. No peace, no pardon, naught but darkness and decay. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Deborah. I've had enough minds for a lifetime. Κι άλλο του φέκει. Can we go now? Όλα. Tilted under the mines is a puppeteer with a grudge against the captain. Metamorphosis, defeating an enemy with a banisher refilling the spirit coach by... Iron Scout, hitting an enemy with a rifle stop. Όχι. Και πήρα και τα shackles. Okay. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but Pennington's dereliction of Deborah is what caused all this. So what now? Helen's grip on power was already fragile when we found out that her husband was a spy. Is Pennington any more trustworthy? He let everyone suffer so he wouldn't have to face his own cruelty. Well, eventually, we'll get to take sides.
What is it? The rush after the fight. It'll pass. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no puppet. Aye. Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Bye. Fresh air. At last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Στο καταβλισμό μπήκα πάλι, στο φόρτ. Λες τώρα. Για judgment τώρα, This is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon blow lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly? It's gone? Aye. The puppeteer is no more. The siege is lifted. Get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess, and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. In fear you dither while folk die. Soldiers will not long stay loyal to a coward. I do not fear a future already written. The die is cast. I dither not. I hold. I hold and watch the end unfold. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So Helen, thing is... Not now. She's not ready.
We return with answers to find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. Fairfax Haskell too played a part in the killing of Deborah Comenius. He faced up to his wrongs. Now you will face up to yours. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. Deborah was no witch. The good and fearful folk of New Eden turned on her to protect themselves, and so did you. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Sebastian's sway over Helen is dangerous. If she takes charge, so does he. But Pennington is depraved and merits no saving. What's your thinking? The captain must be deposed. Ναι, τα έχει πλέον χαμένο. Ellen Priest is compromised. Ναι, από το φάντασμα. Και τα δύο ισχύουν. Και τα δύο ισχύουν. Οπότε τι θα κάνω, blame τον Captain και θα μείνει αυτή επικεφαλής με το φάντασμα μαζί. Αν κάνω blame αυτή, θα μείνει αυτό ζωντανός. Αν διώξω το φάντασμα, μάλλον θα σφαχτούν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. But Pennington is depraved and merits no savings. What do you think? What do I think? Some years ago, Captain Pennington had an innocent woman jailed. Ναι, την Ντέμπορα που την είχε για μάγισσα. Δεν νομίζω να θέλει πολύ ακόμα. Θα δείξει μόλις τελειώσω αυτό το quest που κάνω, τι θα μου ανοίξει και θα σου πω. Θα σου πω. The demented entity bound deep in the mind demands the captain unchain it. The puppeteer is linked to an old victim of Captain Pennington's ruthlessness. Ναι, είναι για την Deborah. Okay. The Spectres είναι πάνε τα Spectres, τα ελευθερώσαμε. Τέλειωσε η δουλειά μας. The entity and the mind puppeteer grudge against the captain. Ναι, αλλά δεν μου εμφανίζει τον τέτοιον εδώ. Is manipulated by a powerful entity. Το entity το σβήσαμε. Τώρα είτε πάμε τον καπιτάνιο είτε πάμε την Έλεν. Δεν μου πολύ αρέσει ο κάπτεν γενικά. Και όλη αυτή η φάση με το Witch Hunt περισσότερο προκατάληψη είναι. The captain must be deposed. I have faith in Helen Priest.
Step down, Captain. Perhaps you may begin to wash your guilt away. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. Να τα... Spare. This decision will contribute to anti-ascent. Όχι, sacrifice. You will sacrifice the current community pillar with a blame ritual. Έχω διαλύσει όλα τα community pillars και τα τρία μέχρι στιγμής. You will spare the current community pillar and leave them in charge. Γιατί τους έχω κάνει όλους blame και τους τρεις τους έκανα blame. Sacrifice. Και την άλλη και τον Gaveron και αυτά. Εντάξει, αυτό το πάω έτσι, θα το πάω έτσι. Στο άλλο που έρθω. Sacrifice! You failed, Captain. As an officer, as a man. You brought a curse upon the people of New Eden. Yep. That is true. No. The fort needs a leader without blood on her hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. How Marif, how Gunjo. Life to the living. Death to the dead. When has a man seen and done too much? As a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall. For the record, beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story you tell is up to you. Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Οκ. Πάει και αυτό το μέρος του main quest. Λοιπόν, να κάνω ένα arrest, να δω τι θα μου ανοίξει για να καταλάβω και περίπου που βρίσκομαι σε σχέση με το progress. Νέα ability. Βεβαίως. Εδώ δες τι γίνεται. Fusion. They can merge with red to deal increased damage for a short moment. This allows the couple to tear through powerful spectral webs. Τώρα έχω όλα τα traversal abilities. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορώ να επιστρέψω σε όλο το χάρτη που έχει spectral webs και να τα ανοίξω.
combat, Antea can combine her ethereal power and red fighting skills and increase his banished damage. Ωραία μάκα, και εδώ έχει ολόκληρο καινούριο δέντρο τώρα, Καλά, καλά. Οκ. Another time. So, what now? What did Ceridian say when Off we first camera met her? Once we'd weakened the nightmare's influence, we could use the void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, Okay, the στο void τέλος. breach will take us back to New Eden Town. Ναι, στο τέλος. that, Τώρα πάω στο τέλος. Well, yes, just like that. Something bothering you. But aren't we rushing things a little? We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Another free woman, bright, sensitive, kind, murdered by a craven rabble too weak to face its own mediocrity. Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? They know no better. They know only fear and hate what they cannot understand. Especially when a woman is involved. It matters not now anyway. A woman died for nothing and it matters not? What matters is what we do now. Which wrong we set right. I've taught you well. When I left Cuba, anything could have befallen me. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. I was arrogant. Arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera and listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. But something did happen. Something happened to Deborah, and then something happened to you, and now we are both paying that price. You still have your life. What's it worth if it's plagued by the murder of all those I killed? We made a choice, Rory. You made it willingly. Aye, I did. Look, all this, it's a lot to endure. We're both exhausted. I know I am. I cannot tire. I know. I know how hard it's been for you. You have no idea. None at all. I'll do my best to understand, if you'll let me. We should have faith. Look at us. We'll get to where we're going. Shut up, Red. Shut up. This isn't about what we have conquered or what we have achieved or how far we have journeyed. Look at us. Look at me. I loathe what I've become. Can't you see that? I was trying to help. I'm sorry. Stop apologizing. Good night.
Όχι κακομοίρη μου που έχεις μπλέξει. Antea. Antea. I would have gone with you. Not funny. I have to walk to the stupid bloody island. Ooh. Okay. Αχα. Καλά. Πω, πίχτρα. Άνοιξαν κι άλλα, Πόσα είναι ακόμα, για να δω. 5 έχει εδώ. Έχει τα 2 εδώ που έχω αφήσει. 3 με αυτό που δεν έχω λύσει. Ναι. Τώρα άμα θέλω πάω και κάνω μόνο το main και τελειώνει η ιστορία. Αλλά γιατί? Α, με έχει και κλειδωμένο, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο. Παραπάνω. Λοιπόν, επειδή το βλέπω ότι πηγαίνει σε reveal τώρα το πράγμα προς το φινάλε, δεν θα παίξουμε άλλο, να κάνουμε spoiler. Αλλά ναι, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι το teleport που θα σε φέρει εδώ για να πας προς το τέλος. Οπότε πριν αυτό έχω πάρα πολλά cases να παίξω. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά για το Banishers. Είδαμε ένα μεγάλο τμήμα του για αρκετές ώρες σε προχωρημένο στάδιο. Ουσιαστικά λίγο μετά τη μέση και προς το φινάλε το πιάσαμε το παιχνίδι. Πάμε να κλείσουμε να φάμε και τίποτα γιατί πέρασε η ώρα. Στο επανειδήν. Άντε bye.